Hello students, welcome to 8th standard scholarship class of 3rd language English paper number 2 for Marathi medium students. In further videos, we will learn the next topic of scholarship syllabus, that is the types of sentences. There are 4 main types of sentences. The first one is assertive, or it is called a statement or declarative sentence. Second type is exclamatory sentence. Third is imperative sentence, and fourth is interrogative sentence. Now see in Marathi, assertive sentence means विधानार्थी वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स याचा अर्थ आहे उद्गारार्थी वाक्य. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स याचा अर्थ आहे आज्ञार्थी वाक्य आणि इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स याचा अर्थ आहे प्रश्नार्थक वाक्य. Now in this video we will study about assertive sentences. विधानात्मक वाक्यांचा आपण यामध्ये अभ्यास करूयात. Here is the structure of the sentence. Subject, noun or pronoun plus verb plus object plus complement. यामध्ये वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने म्हणजेच नाम किंवा सर्वनाम याने होते, त्यानंतर क्रियापद येतं, त्यानंतर कर्म येतं आणि त्याच्यानंतर कॉम्प्लिमेंट याचा अर्थ पूरक शब्द वाक्यामध्ये येतात. Here are two forms of this sentence. First is affirmative sentence and second is negative sentence. Affirmative sentence याचा अर्थ होकारार्थी वाक्य आणि negative sentence याचा अर्थ नकारार्थी वाक्य. Now we will see examples of affirmative sentence with the structure. See the first example. Radha listens English poem in the class. In this sentence Radha is subject, कर्ता, listens is verb म्हणजे क्रियापद, English poem is object म्हणजे कर्म and in the class is complement म्हणजे पूरक शब्द. Now this is the second example. I sweep the yard in the morning. I is subject, sweep is verb, the yard is object and in the morning is complement. Now we will see examples of negative sentence with the structure. Read this example. Girish does not listen the story. Here Girish is subject, याचा अर्थ करता आहे. Does not listen हे verb, हे negative verb क्रियापद आहे. The story is object, याचा अर्थ कर्म आहे. See second example. She has not painted the picture in her notebook. She is subject, करता आहे. Has not painted, this is negative verb. The picture is object, कर्म आहे and in her notebook is the complement. We will see some other examples of affirmative sentences. The first is she is bringing the coconut leaves. याचा अर्थ काय होईल बघा, ती नारळाची पाने आणत आहे. Second is the queen is very beautiful. राणी खूप सुंदर आहे. Third is we are very happy today. आम्ही आज खूप आनंदी आहोत. चौथा बघा, my father was teaching math. माझे वडील गणित शिकवत होते. Fifth one, Rupa will take care of her brother. रूपा तिच्या भावाची काळजी घेईल. Sixth, the geese were flying in the sky. हंस पक्षी आकाशामध्ये उडत होते. आता पहा, या ठिकाणी तुम्ही एक काम करायचं आहे की दिलेली वाक्य वहीमध्ये लिहायची आहेत आणि त्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अँड कॉम्प्लिमेंट याच्यासाठी तुम्ही अंडरलाईन करून घ्यायचं आहे. Now see here some examples of negative sentence. We cannot run fast. आम्ही वेगाने पळू शकत नाही. निशा will not take part in the competition tomorrow. निशा उद्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणार नाही.
मनसुख did not buy new bike. मनसुखने नवीन बाईक खरेदी केली नाही. संत हरिदास was not ready to sing. संत हरिदास गायला तयार नव्हते. I am not reading the novel. मी कादंबरी वाचत नाही. And you should not play in the classroom. तुम्ही वर्गामध्ये खेळलं नाही पाहिजे. Now again take down these examples in your notebook and underline the subject, verb and object and complement. Okay. Now here are some examples for self-study. See here. Read all these examples. Take down them in the notebook. Classify them as affirmative and negative examples and underline the subject, verb, object and complement. Okay, in the next video we will learn about exclamatory sentence. Have a good luck. Thank you for listening. Please like, share and subscribe to Asha EduCamp channel to get more exciting educational videos regularly.